despite the circumstances. ba dumela go sa kgathalesege maemo. Sometimes you pray, Ka dinako tše dingwe wa rapela. you ask God to move, to change things in your life. O rapela wa kgopela Modimo gore a fetole dilo bophelong ba gago. You fast, Wa ikona. but it seems like nothing is changing. E fela go bonagala o ka re ga gona diphetogo. Some answers, they take time to come. Dikarabo tše dingwe di tšea nako go tla. Not because God was not listening when you first prayed, A se gore Modimo o ba sa go theeletše ge o be o rapela la mathomo. but God is building a character in you. Modimo o aga character ka gare ga gago. Because if we are honest, you can check that sometimes if you did not go through what you went through in the past, you wouldn't be where you are. Ge o ka lebelela gabotse, ge o ka lebelela dilo tše o fetileng ka gare ga tšona, o tla lemoga gore o bo o ka se be mo seemong seo le go mo go sona mo nakong. There are certain opportunities that you wouldn't get if you didn't go through what you went through in the past. Go na le menyetla e mengwe ye e leng gore o bo o ka se e hwetše ge nkabe o se o sepele ka gare ga ditlhotlho tšeo di fetilego. Let's read Romans 4:18. A re baleng lengwalo la Baroma wa kgaolo ya 4 temana ya 10. On my side it says, Abraham was about 100 years old. His body was already so old that it was nearly dead. Sarah, his wife, was unable to have children. Abraham understood all that, but he did not stop trusting God. Abrahama o dumetše a holofetše go sena sa go holofelwa. Ge go thwe o tlo ba tata go ditšhaba tše ntšhi, ga thwe bana ba gago ba tlo ata ga kao. He never stopped believing what God promised. Instead, he believed in God more strongly. Ga se nke a lebala seo Modimo a mo tshepišitšego sona, ebile o tšwetše pele go dio holofela le go feta nakong ya go feta. We all know about the story of Abraham and Sarah, the promise that God gave them. Re tseba gabotse taba ya Abrahama le Sara le tshepišo yeo Modimo a ba tshepišitšego yona. Besides the fact that it took time to materialize, Ka ntle ga gore go tšere nako gore dilo tšeo di phethagale. these people were in a condition that normally, if you were told to say you'll have a child, you will laugh. Batho ba ba be ba le ka gare ga seemo seo e leng gore ge o be o botšwa gore ba ka ba le bana, o be o tlile go sega. I mean, if you were to say, I prophesy this mother and say, next year this time you'll have a baby. Ge o bo ka kwa ba re ba professor ya mamašiši ba re yena ka nako e ngwa go tlang o tla bana le ngwana. Most of you will think I'm crazy. Ba bangwe be ba tlo re a tše gabotse. She wouldn't also believe it. Le yena o ba ka se dumele. So that's the condition that Abraham and Sarah were in. Seo ke seemo seo Abrahama le Sara ba beng ba le ka gare go sona. On top of that, Mo godimo ga moo, naturally Sarah could not have a baby. ka tlhago Sara yena o ba sena ngwana. She was barren. O ba e beile moopa. This was a fact that they knew as a family. Ke ntho ba bego ba e tseba ka moka ka lapeng la bona. Sarah even suggested to the husband, you know what? You know I can't give you babies. Just take the mate and make a plan. Sara yena o ba e tseba taba eo ebile o kile a botša Abraham a re wena wa tseba gore nna ke moopa o ka no tšea mošomedi wa rena gore a re direle ngwana. But here comes God. Mo go tla Modimo bjale. He says, I will give you a son. A re go bona a re ke tlile go lefa morwa. Sometimes when God promises you certain things, Ka dinako tše dingwe ge Modimo a go golofetša dilo, you might be asking, are you sure, God? o ka ba wa botšiša gore o na le bonnete bja seo. Because Abraham Sarah wanted to help God. You say, you know what, maybe God, he can't tell you directly, ne? Because he knows that I can't have a baby. I mean, Mrs. Ashugamo, dila liye.
Sara a re gongwe modimo ga a kgone go go botša mo mahlong gore hai a o kgone tšea yena o a le go kgaufi. But that's not what God had in mind. A se seo modimo a bego na le sona mo tlhaloganyong. I think God sometimes, he likes to show off. Wa bona modimo o rata go dio bonwa. I think he likes to wait until everyone says there is no hope. O rata go dio ema go fitlhelela batho ba be ba ra mo go ka se direge. When all the doctors says there is nothing else we can do anymore. Mo dingaka di šetše go di buletše gore ga go sana se re ka se dirago. When you send all your CVs and you get rejected. Ge wena o romela di-CV tša gago ka moka ba sa go amogele. And God comes and say, I will make a way. Modimo a tla go wena a re ke tlile go bula tsela. Abraham, although he never stopped believing what God promised him. Abrahama a se nke a no ema go emiša go dumela seo modimo a mo He was tshepišitšego. not in denial about his circumstances. O ba sa itshole ka maemo a. Sometimes that's how the Christians are. They tend to be in denial of their circumstances. Bakreste ba bangwe ba fela ba itshola ba sa rate go amogela maemo a ba lego ka gare ga ona. He acknowledged that he was old O ba amogetše gore o godile. and the wife was barren. Ene mosadi ke mopa. But he decided to still believe in what God has promised him. A do tšwela pele go dumela seo modimo a mo tshepišitšego sona. Don't deny your circumstances. O seke wa deny maemo a Acknowledge gago. them, A amogele. but use the word to change. Šomiša lentšu go fetola maemo ao. Because if you deny your circumstances, Gobane ge wena o sa nyake maemo ao, already you are standing in a point of loss. o šetše o eme mo go lahlegelweng. You see, faith is taking the word Tumelo ke go tšea lentšu and speaking that word to a problem wa bolela lentšu leo go bothata bja gago until your situations align with what the word says about you. go fihlela seemo sa gago se dumelelana le seo lentšu le se bolelago. What are you going through right now? O tlile go se wiša. So, ntho modimo o fileng yona, o ska lebella bogolo ba yona. What God has given you, don't look how big it is. Wena thoma mo leng gona Just start where you are. and do what you can mo leng gona. O dire seo ka se dirago ka nako And eo. modimo will take you where he promised you. And then God o tla go iša mo a go tshepišitšeng gona. When Pastor Pagadi started this ministry, Ge moruti Phakadi ba thoma ministry o, he was a laughing stock. o ba tshegiwa. They didn't take him serious. Ba be ba sa mo ele hloko. People thought he was crazy. Ba be ba nagana gore ga a tšee gabotse. But this man came to this community. He wanted to build the biggest church in this community. Monna yo a tla ka gare go setšhaba se a nyaka go aga kereke e kgolo gona go setšhaba sona se. It was not easy, Go be go se bonolo. but he stood and believed. Yena a ema a dumela. And eventually, And ka nako eo, when he left us, ge ba re tlogela, he left us with the biggest church in this community o re tlogetše ka kereke ye kgolo mo go setšhaba se re leng mo go sona. because he never stopped believing. Ka lebaka la gore ga a ema go dumela. And the last thing, Sa bofelo, they never stop until they win. ga se nke ba eme go fitlhelela ba phomelela. That's someone with an attitude Ke of an motho yo- overcomer. ke motho yo a nago le maikutlo a mofenyi. Let's read 1 King 18:43. Re tlile go bala dikgoši tša pele, kgaolo ya 18, temana ya 43. Dikgoši tša pele, kgaolo ya 18. Your night reads as follows. He said to his servant, "Go and look towards the sea." So his servant went and looked. There is nothing there.
Elijah said, 7 times go back and look. A roma lesogana la gagwe a re, rotoga o lebelele thoko ya lewatle. Lesogana la rotoga la lebelela la re, ga go selo. Elia a re, boelela o dire ga šupa. Elijah was sending the servant to check if the clouds, because Elijah is expecting rain. Elia o be a roma lesogana go lebelela liru ka gore o ba holofetse pula. So he sent him to check if what he's expecting is coming. O be a roma lesogana gore a lebelele gore se a se holofetšego se a tla na. But when the servant goes the first time, he comes back with a report, there is nothing there. Fela mohlanka ga a boa a bolela gore ga go bona le selo. He goes again the second time, he comes back, he says there is nothing. A boelela gape a boa ka karabo ya gore a re bone selo, a go bonagale selo. The fourth, the fifth time he goes, he still comes back with the same report. La bone le la bohlano o boa ka karabo ya go swana. But on the 7th time, Lebakeng la bošupa he sees something. o bona se sengwe. And he comes back and report to say, I see something. Although it's so small, but I see something. O boa ka karabo ya gore ke bona se sengwe le ge ile se senyane se sengwe ke a se bona. And that's what the servant of the Lord was expecting. Ke seo mohlanka wa modimo a beng a se He tells holofetse. everyone to prepare that the rain now is coming. Ba tshwantse ba itukiše gore jwale pula e etla. You see, never stop until you see what God has promised you. Wa bona o seke wa ema go fihlela o bona seo modimo a go holofeditšego sona. Sometimes you come and you pray and you expect your results, and when you look for them, you don't see them. Ka dinako tše dingwe wa tla wa rapela o holofetše dipoelo fela ga o bone selo. When the servant came for the first time, Elijah did not say, it's fine, it means the rain is not coming. He said, go back. Wa bona ge mohlanka ola a itlala mathomo Elia ga re mo go yena a re go lokile a gona selo o rile phegelela boela gape. Because he was willing to pray until he sees what he was expecting. Gobane o ba ikemišeditše go rapela go fihlelela a bona se a se holofetšego. It's said that Thomas Edison, Go bolelwa gore yena Thomas Edison he failed between 1,000 and 10 times before he could invent the light bulb. o paletšwe sebaka sa mo gare ga lesome le sekete pele a tla kgona go dira lona le bone le bonang le tukana. Between 1,000 and 10,000 Gare ga sekete le dikete tše lesome until his breakthrough came. go fihlela a bona phomelelo ya gago. Today is normal for us to use these lights. Ka nako tše gona le kgono go tlwaelegile gore re bone mabona a motlhagasa. But someone had to persevere. Fela yo mongwe o be a tshwanetše ke gore a kgotlelele. Someone has to stand and go again and again until he could achieve his breakthrough. Yo mongwe o be a tshwanetše go dira a dire le gape gore a kgone go fitlhelela se re se bonago le kgono. The chair you are sitting on Sona setulo seo se dutše go godimo is someone's product. It's someone's product. ke product ya motho o mongwe. They never stopped until they got what they wanted. A se nke ba eme go fitlhelela ba hwetša seo ba se The nyakago. clothes you are wearing today Tšona diaparo tšeo di apereng is someone's brand ke selo sa motho o mongwe. because they never stopped until they got what they wanted. Ka lebaka la gore a se nke ba eme go fitlhelela ba hwetša se ba se nyakago. This mic that I'm using now Ona microphone o ke o šomišago was invented by someone, o dirilwe ke motho o mongwe. and today it's being used as a convenience now. Gona le kgono o šomišwa bjalo ka convenience. What you have in you Se o nago le sona ka gare go wena that you must persist and persevere se o tshwanetšego go se phuša, until it comes out. se o tshwanetšego go tšwela pele o se phuše go fitlhelela se tšwa. What dreams do you have in you Ditoro tšeo o nang le tšona ke dife that you must push until they come out? tšeo o tshwanetšego gore o di phuše go fitlhelela di tšwa? Because if you give up,
gobane ge o ineela you are not just only giving up on yourself, ga o ineele le wena fela you are giving up on the people that could be employed by the companies that you can start. o ineela le mo batho bao ba tshwanetšego gore ba ka be ba tlile go hirwa ke yona company eo ya You are gago giving up on the children that will be sponsored by the money that you are going to give. o ineela le mo godimo ga thušo yeo o be go tlile go e fa bana ba gago ka lebaka la company ya Where will gago you be if Pastor Pachadi had given up? na wena o be o tlile go ba kae lekgono ge nkabe pastor phakgadi a ile a itlhoboga Would you know Jesus as you know him now? o be o tlo tseba morena jesu go swana le ka tsela yeo o mo tsebago lekgono But because he didn't give up, a senke a ineele here we are today. ke ka lebaka leo re le go fa lekgono The attitude of an overcomer. maikutlo a mofenyi They never stop until they win. a eme ga a eme go fitlhelela a fenya I know as a church we are going through a lot, ke a tseba bjalo ka kereke le sepela dilong tše dintši but let's not stop a re seke ra ema until we win. go fitlhelela re fenya The leadership of this church, boetapele bja kereke never stop le seke la ema until you win. go fitlhela le fenya Because we owe it to the men who came before us. ka lebaka la gore re kolota yena monna yo a tlilego pele ga rena So as I close, ge ke feleletša remember that an overcomer, gopola gore mofenyi they see challenges as opportunities. o kopana le dikgwetlho bjalo ka monyetla They remember their past victories. ga a kopana le dikgwetlho o gopola diphenyo tša morago They believe despite their But- circumstances. ba dumela go sa kgathalesege gore maemo a jwang They never stop until they win. a ba eme go fitlhelela ba fenya Never allow life to keep you where you are. o seke wa dumelela bophelo bo go bea gona mo o lego gona You can be better than what you are now. o ka ba kaone go feta ka tsela yeo o lego ka gona mo nakong ye It doesn't matter what you are going through at this moment. a go kgathalesege gore o tsamaya ka gare ga eng mo nakong ye Because the word says, greater is he who's in you lentšu la modimo le re o mogolo ya lego ka gare go rena than the one who's in the world. go ena le wa lego ka ntle lefaseng So it doesn't matter what the world throws at you. a gona taba gore na lefase le go latlhelela ka eng Because within you, you possess greatness. gobane ka gare ga gago o swere bogolo Always remember that within you, there is greatness that you can face any challenge o that comes gopole your way. gore ka gare ga gago go na le bogolo bjo e le gore bo ka fenya dikgwetlho ka moka tšeo tlileng go kopana le tšona tseleng ya gago O ska ba wa nyatša ngwana Modimo. don't look down at yourself child of God Monno, o file bopakinyana a sa thoma. they gave a testimony in the beginning Ore, be re bala too much. Nna no le ke sa no bala. they said we were studying very much even now I'm going to continue studying Because be re lebeletše ko pele. ka lebakeng la gore we were our vision was where we were going There are things that we wanted to accomplish. be go na le dilo tše re nyakang go di fitlhelela And because we never gave up, ka lebakeng la gore ga senke ra ineela we are busy achieving whatever that we wanted to achieve. re tšwetše pele go do hwetša dilo ka moka tšeo re bego re nyaka go di fitlhelela So please go out there, bjale ge e tšwa wena o ye kwa show your problems. bontšha bothata ba gago mathata Go out there e ya gona kwa and trouble your troubles. o bontšhe mathata a gago bothata Show your troubles the God that you serve. bontšha mathata a gore wena o hlankela modimo Don't just say he's big and he's great, o se ka no re mathata a ke a magolwa but let his greatness be seen through your life. e re bogolo ba modimo bo bonagale mo bophelong bja gago Forget about your background and what you went through.
tlogela le morago la gago le tšeo o kopanego le tšona. Stand and believe that you can overcome, Ema o tie o dumele gore o tle go fenya, because all things are possible gobane dilo ka moka di a kgonagala to those who believe. go bao ba dumelago. Thank you. Ke a leboga. Hallelujah, hallelujah. Bible bolela mantša gore le tiile tišang ba bangwe. Hallelujah. Ra leboga molaetša o powerful mohlanka Modimo. Or let us go out there and be victorious. Re ko ntle kwa re ba ba fenyi. Re reflecte bogolo ba Modimo. E se ka ba fela ka melomo ya rena. Re reflecte bogolo ba Modimo. Hallelujah. Hallelujah. Kona le statement se seng sa se boletseng sa mafello. I believe in spite of what you are facing. Believe in spite of what you are facing. Hallelujah. Vale ke nyaka gore this morning ngwana morena o bona pono ya hao yo leng ka ra yona, o bona tsotlhe tšeo nyaka go di fitlhelela, o bona o ka ra di kgonagalo, o fila o ka re o ka nyama moyeng wa hao. Kgopela o tle ka mo pele re o matlafatše ngwana morena. O bona pono ya hao ka re ke e kgolo, o bona o ka re tšeo tlhakanang le tšona ke tše dikgolo, mathata o tlang ka moara ona na jwale, o bona o ka re ke maima fela. O lebelela ko o yang ona, o bona o ka re o ka se tswile o fitlhile. Kgopela o tle ka mo pele re o matlafatše, re o matlafatše. Josefa ba mo latlhela ka ra melete, mara destiny ya hae ya tšwela pele ntše mo kgotlakgotla. Jwale ke nyaka go bolela le bo Josefa ba e leng gore ba nyamile this morning, banna ba rweleng dipono maetleng a bona. Kgopela o tle ka mo pele gore wa bona re le dithutong tša hao lapeng la hao, wa bona re o thoma o nyama tšeo tlhakanang le tšona, o thoma o nyama ka lebaka la di-challenge tše Satan a romelang ka ra tšona. Kgopela o tle ka mo pele, tle ka mo pele ngwana morena re o matlafatše, tle ka mo pele re o matlafatše. Mathata o tlhakanang le ona a se fela ke menyetla ka mokgwa mohlanka Modimo a boletseng ka ona. Di-challenge tšeo tlhakanang le tšona ke menyetla gore Modimo a bule matlho o kgone go bona le pula e sane o kgone go tšwela pele, o ntse o ya o tlhola, o ntse o ya o tlhola gore na pula e tlana na, pula e tlana na, pula ya tšhofatšo ye tla ngwana morena, mare nyaka o kgotlelela o fitlha mafelelong o